yanjye nitwa Niwiz Benjamin. Nkaba narashinze YouTube ifite intego yo kwigisha computer cyangwa se mudasobwa ku bantu bose, haba ku banyeshuri, ku bakozi ndetse n'abandi babyifuza kuyimenya. Duhereza subscribe, nuko tera comment, sharinga, ibyo nibyo tubifuza. Ibyo muzajya mukenera mubona mudasobanukiwe, hari contact zacu muzajya muduhamagara, ubundi tubafashe, ubundi tujyanemo neza. Hano nagiye muri papeteri gusaba serivisi ngasanga hari abantu benshi nta nuri kubafasha. Abyihore baraduciye amazi nkaho tutari tubashyiriye amafaranga yacu da. Umva we, uzi ko hari naho nagiye gusaba serivisi muri papeteri bakamfata nabi bakanama n'ibintu bidasomeka, kabone niyo waba utarwaye amaso ntiwabisoma. Ndakurahiye kuko biba bisa nk'umukara. Wahora n'iki ko njyewe nagiye bakambwira nabi hafi yo kuntu. Hari numvise atari njye nyine bibayeho gusa, kuko hari n'abandi benshi barimo bijujutira serivisi bahabwa. Ese nibyo byabibagaho? Mwikomeza guhangayika kuko papeteri centrale yaciye ukubiri n'ibyo byose. Papeteri centrale ikorera muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba iherereye muri Batima hafi ya Translation Room, hejuru ya ATM ya Populaire, hagati ya klasi y'121 na lab ya statistique. Dufasha abanyeshuri n'abakozi muri kaminuza tubaha services zikurikira: printing black and white, colored printing ndetse na binding. Papeteri centrale kandi bafasha gutunganya internship report ndetse na memory, copying, scanning, designing, photo express, certificate ndetse na flyers. 4G internet inafasha n'abanyeshuri muri build update. Akarusho nuko papeteri centrale ikorana computer maintenance, arizo window update, windows activation, laptop and desktop formatting n'ibindi byinshi. Tunabafitiye ibikoresho by'ishuri harimo amakayi, amakaramu n'ibindi umunyeshuri akenera. Kuri papeteri centrale tubafitiye na service zo kohereza, kubitsa no kubikuza amafaranga kuri simukadi zose. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0783 16 1089 cyangwa 0725 1089. Papeteri centrale, service zacu zirivugira. Isomo ry'umunsi twateguye ni uburyo ki wakalculatingamo VAT. The lesson of today is how you calculate VAT on each product. Here we have orange, apple, cassava, avocado, sugar, and soya. This is our product of today. Now, the unit price is this: 33, 23, 18, 50. This is the quantity, a kilogram. The kilogram, quantity in kilogram. Kilogram 33 kilogram, 23 kilogram, 18 kilogram, 52 kilogram, 40 kilogram, 29 kilogram. And here we have the unit price of each product. Orange 700, apple 250, cassava 400, avocado 120, sugar 350, soya is 750. And here we have total price. Total price means this unit price times this quantity. We get this 23,100. Yeah, here we are going to find the VAT of orange. VAT ya orange urafata this total price on this. We are going to write equal in that equal ingana total price times 18. Total price is located on E2. We write E2 times
times 18 over 100 equal. This is the VAT of this 4,000 ibihumbi 4,158 niyo VAT tubonye ya y'ibihumbi 23,100. Then kubera ko twakoresheje formule leta tuza hano kuri iki gisubizo twabonye cya mbere turoketingeho kaso neza cyangwa se suri cyangwa mouse ibyo mushaka, hazaga akamenyetso ka plus aka plus kirabura, then scroll down, then after you will see the VAT for each product. Yo kubigisha uburyo ki washyira chat cyangwa se ukuntu washyira data zawe kuri chat, umenye uburyo kizagiye birutanwa n'ibizamuka ibindi bimanuka, nkuko mubibona mwe bimanuka ibindi bizamuka. Mugiye kubigisha ukuntu wazajya winsatingamo chat, rero ukuntu ibintu byagiye bisumbana. Urugero dushobora kuba tugiye gukoresha hano, dufite tableau irimo product name, kabamo quantity, unit price, total price, VAT, amount and comments and so on. N'ibyo wenda suppose ni ngiyi ufite kugira ngo winsatingemo ukoreshe chat, insatingemo chat runaka. Wenda bakubwira ngo ibi ngibi bijye kuri y axis straight, none ugiye gukoresha na VAT irajya kuri x axis. Yo kwinsatingamo, waza hano kuri insert, then ukilika kuri line. Suppose ugiye gukoresha line chat, izo chat ugiye gukoresha za line, insert a line chat, nazo ziba zirimo nyinshi zitandukanye. Ukandaho ukabona ubwoko bwazo, hari ikingiki, hari ikingiki, hari ikingiki. Aka kambere bakita line display trend over time. Ingibi aka kakita stacked line, aka kakita kitwa stacked line 100%, byabaye 100%. Ini stacked line yonyine. Aka bakita line with markers, aka bakita stacked with markers, aka bakita stacked line with markers ifite no 100%. Then after here we have 3D line. Iyi nayo niko bayita, ariko iyo ukanze hano kuri all chart type enda ugakirikaho ahita haza zose. Izi zose mubona ni amachat ushobora kuba wakoresha ushaka kuretinga ibintu byawe, ariko twebwe turimo turakoresha line. You click it here and then you will come, uraza uselecting bya bindi birajya kuri x axis, ukilike. Namara kubikilika ukilike kuri control, wongera selecting ibindi biri bujyane. Ukimara kubiselectinga aka na aka biri selected, ubwo ni VAT na product name zo tugiye gukoresha. Uraza hano muri line chat, muri insert ujye kuri line this is x axis, this is y axis. Thank you for watching our video.